Hi everybody, thank you for being here. We are here with the great one and only Luke Amadeus Ranieri. He's a Latin expert. He's agreed to come all the way from the States just to do this fun little experiment. We're gonna try and dub a commercial from the late 70s that it's extremely popular here in Italy, and he's gonna do it in Latin. You have to know this commercial, and we have to thank Pennelli Cinghiale, by the way. They are a brush making company. They also do paints, and they allowed us to work on this historic commercial. And the crazy thing is that this commercial has been on the air since the late 70s. And at the very center of the commercial is the fact that there's a very simple play on words, big brush, brush big, and we're gonna comment more on that later. Let's have a look at the original commercial. What do you say? Let's do it. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Can you briefly summarize what the issue with pronunciations in Latin is all about, and what kind of pronunciation are we going to use for our little fun experiment today? Yeah, well, we're going to use one of the most popular, shall we say, pronunciation systems today, which is the reconstructed classical pronunciation of Latin. And what that means is to choose a pronunciation from a time period when Latin literature was flourishing quite a bit. And usually we use the last century, more or less, of the Republic, the first century BC, and the first 2 centuries AD. That's when most of a lot of the great authors that we still imitate as Latin speakers and writers today, that's when they were alive and flourishing, whether from Cicero to Apuleius. So I'm curious, the commercial that we're going to dub in Latin is centered around a play on words that is brush big, big brush. This works perfectly in Italian. In fact, you can say un grande pennello, which means a great brush. Instead of saying un pennello grande means a big brush, just in terms of dimensions. So correct me if I'm wrong, but this pun doesn't work at all in English. No. Were you able to make it work in Latin? Well, it does work in a different way, whereas the word order is where the humor exists in the original Italian version. The Latin word magnus means great or big in the same way. And because of that, so for example, it could be magnus, it could be, I don't know, Mons Magnus Est, it's a big mountain, whatever it is. But it could also be, for example, Pompeius Magnus, Pompey the Great. But in Latin, word order is not very important, and it doesn't have a big impact on the meaning either way. So it'd be a little bit like something we do have in English, where there's an Australian joke where they say, oh, that's a knife. That's a knife. So that's not a knife, that's a knife. But of course, they're both knives. But it's just saying the same word again, and that is what gives a feeling of, oh, that's not a knife, that's a knife. They're both knives, and that's the idea. So it can work, but it's not word order based at all in Latin. Can you say something auspicious to them to encourage them to do well in Latin? O amici histriones vocis, equidem hortor ex hortorque vos, ut providibus gonemini propteria quod vos estis Itali, atque ego procerto habeo, vos potestis hanc recitationem verbene facere. Debe opingere parietem magnum est opus peniclo magno. È bello, nella pronuncia, perché oggi usiamo la pronuncia restituta, ossia classica, Sì. del latino del I secolo a.C., in cui la G era solo una GH. Fingere. Fingere, perfetto. E un'altra cosa, non è fatto, però è possibile che si può fare, opus, non diciamo opus, ma solo opus. Opus peniclo. Come peniclo, opus peniclo. Peniclo? Sì, no, come se fosse SP, come non so. Sì, opus peniclo. Bravo. Con l'accento sulla prima E, peniclo o peniclo? Ah, peniclo. Ah, ecco. Sì, peniclo. Bene, proviamo? Quando vuoi. Debe opingere parietem magnum est. Ok. Visto che l'ho sbagliata? Debe opingere parietem magnum est opus peniclo magno. Stendo un pelino? Vai.
Debe opingere parietem gam... Debe opingere parietem magnum est opus peniclo magno. Brevi est bene, semper eveni. Magnum est opus peniclo magno. Sì, bello. Allora risistemiamo meglio, va bene. La V è W come in inglese. Ewenit. Ewenit. Ok. Bravo, Ewenit. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Sì, c'è stato una... invece di tipo mazzo o zio, Ewenit, e poi sì. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Bene, sentiamolo. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Perfetto. Impari molto velocemente, signore. Nonostante l'età, volevi dire. Cinghiale, nota magna perfectionis ad pingendum de albandum colorandum ut ipse facias et semper peniculus notae cinghiale tibia auxilio. Hai detto pingendum invece di pingendum. Ti sei accorto? Volevo vedere se eri attento. Ti sei accorto? No est opus penicio magno, sed magno penicio. Peniclo. 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 Peniclo? Bene, peniclo. Cinghiale. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiales. Proviamo, io direi di dare un senso a questa vita. Ti ringrazio tantissimo. A te. Beh, grazie a voi. Ci provo. Sed quidam facis, penisco magno, la dico in italiano. No est opus peniclo magno, est magno peniclo, cinghiale. Invece di... hai detto est magno, qui No est opus peniclo, sed magno. Sed quidam facis isto apparato, obstas comeatui. Non est opus peniclo magno, sed magno peniclo, cinghiale. Semper evenit, si peniclis cinghiale. Sì, per est bene. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Ewenit. Evenit, si peniclis. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. La piccola vocale che hai aggiunto dopo la T di Ewenit, tu hai detto Ewenit sì, ma invece facciamo come zio mazzo. Ewenit sì. Ewenit sì. Evenit sì. Ah, bello. Ewenit sì. Semper evenit, si cinghiale. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Ce l'ho là. Perfetto, no, scusa. Ma la Z. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale. Sed quidam facis isto apparato, obstas comeatui. Debe opingere parietem magnum est opus peniclo magno. Non est opus peniclo magno, sed magno peniclo, cinghiale. Cinghiale, nota magna perfectionis ad pingendum de albandum colorandum ut ipse facias et semper peniculus notae cinghiale tibia auxilio. Brevi est bene, semper evenit, si peniclis cinghiale.